Hello, 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 hello.
So what is ISO? International Standard Organization. They can upload what is the protocol here? AMQP. What is AMQP? Advanced Messaging Protocol. This advanced messaging queuing protocol, where it is used? ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఇది సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ అదర్ యూనిక్ ఆధార్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ వాంట్ ఎక్స్చేంజ్ ద ఆర్గనైజేషన్ సో ఆధార్ ఇస్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ UADE the UADE what will happen they will be exchange the information if you take bank stock so bank stock information they will be exchanging the particular information to the SBI customer what is the example we taken here SBI customers so here this AMQP they will be messaging the store will be stored in a queue format. Ela format store chestadi. They will be maintain a queue. What is the queue here? What is the queue? Queue and anything. Queue is the which structure? Queue. Huh? Queue will be follow what? Queue is follow what? First aid password. PIFO. It's follow what? PIFO. What is the PIFO? First aid password. So what are the information will become? That will be passed out. So that structure, that structure will be followed what? Queue. So here, these are producers. Producer and either organization or application. They can exchange the information. ఇది ఏం వాడమ్మా ఇది ఎక్స్చేంజ్ ఇది ఏంటమ్మా ఎక్స్చేంజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్వీన్ కన్స్యూమర్స్ ఇది ఆల్ కన్స్యూమర్స్ ఇవన్నీ ఏంటి అమ్మా కన్స్యూమర్స్ consumer 1 consumer 2 consumer 3 they will be exchange the information ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను AMQP అంటే ఏంటి అడ్వాన్స్ మెసేజ్ క్యూ ప్రోటోకాల్ సో దిస్ అడ్వాన్స్ మెసేజ్ క్యూ ప్రోటోకాల్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ దే కెన్ హావ్ ద షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ exchange the information between application or organization application or organization this AMQP will be what ISO approved by what ISO what is ISO you can use you can use like UIDA or if you want to use stock exchange for example UIDA తీసుకోండి లేదా stock తీసుకోండి this stock information this is a name for example name this exchange what we done this stock exchanger the stock exchanger what will happen they want to exchange the information between these customers which customers SBA customers so note on this draw the diagram so this AMQP in exam point of view say amma girls first AMQP exam point of view they can ask 2 mark question or they can ask 5 mark question or they can ask 10 mark question. In exam point of view, they can ask 2 mark question or they can ask 5 mark. Producer, exchange. Last one is what? Consumers. Madhyalo emundi message queue. You are completed. Exam aduguta question compulsory aduguta COAP AMQP. हमारे आई पे बुक गिरी so here these are publishers you have the publishers so these are devices these are publishers these in this publisher this exchanger is what here broker
Exchanger over broker. So this broker, what will happen? They will be maintaining a few the information. Those who are subscribed, so they will be get the information. నేను ఒక నా యొక్క వీడియో క్లాస్ ఐ వాంట్ టు పబ్లిష్ అంటే ఎవరు నేను ఏం చేస్తా ఇక్కడ ఎక్స్చేంజర్ కావాలి నాకు ఎక్స్చేంజర్ ఎవరు ఇక్కడ యూట్యూబ్ ఎక్స్చేంజర్ ఎవరు ఇక్కడ యూట్యూబ్ సో నేను యూట్యూబ్ లో నేను ఎక్స్చేంజ్ లాంటి అప్లోడ్ చేసినప్పుడు జనరల్ గా ఎవరికి వస్తుంది సబ్స్క్రైబర్ కు వస్తుంది అంటే దిస్ డేటా కెన్ బి రీచ్ హియర్ యువర్ ఓన్ విత్ అంత ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ applications. ఇవన్నీ ఏంటి organizations are applications. So this data will be get. This is what here AMQP. Okay. Next diagram drawn down here. In this AMQP, listen first. Amma inandi. These are producers. P and N amma producers. So this producer, what will happen? We are using exchange. We are using what here? Exchange. Em chestunna manamu exchanging this is the symbol of exchange. So here we are exchanging the root and filter the information messages. So we are need to pass. Ikkada pass chestunnamo Q lo. Ikkada pass chestunnamo Q lo. So after passing the information, those who are consumers, the consumers will be receive the messages. So in the mundu web communication protocol only ఏంటంటే ఆప్టిక్ చేస్తాము ఏంటమ్మా ఆప్టిక్ అంటే one sender sending the data receiving the data but not sent ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది receiving the sending the data at the same time so ఈ ప్రొడ్యూసర్ ఈ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు ఈ ప్రొడ్యూసర్ ఈ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు we need to share multiple we need to share. So what are the sharing the data? The data ekka store aitadi Q lo store aitadi. Ela store aitadi Q lo store. So enduku sir IoT lo dini use endi? IoT lo dini use endante sensors will be sensing the data. Sensors are sensing the data. The millions of sensors. So millions of sensors we need to capture the data. After capturing the data, we should be sent to the particular server. So in that server, what will happen? We have to transfer the data. We need to transfer the data what we require. We need to store. Ela store chesukovali in a queue file. Ela store chesukovali. We need to store them in a queue. After storing the data, we need to give ultimate ఎవరికి వస్తుంది ఇక్కడ కన్స్యూమర్ కి వస్తుంది. మాట్లాడు బంద్ చేయాలి మీరు సిఎన్ క్లాస్ లో అర్థం పడుతుంది నేను కూడా అర్థం పడుతుంది ఈసారి ఎందుకు వస్తాడు సిఎన్ ఈసారి వస్తాడు ఐఓటీకి ఎందుకు వస్తాడు డౌట్ వస్తుంది ఓకే ఆ డౌట్ ఎందుకు చెప్తా అంటే సో మై డొమైన్ ఈస్ నెట్వర్క్స్ My domain is what? So in this network లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సిఎన్ కావచ్చు అది ఐఓటీ కావచ్చు ఇంకో సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది 3 లో వస్తారు ఐఎస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ సో సెక్యూరిటీ నెట్వర్క్ సబ్జెక్ట్ కానీ సెక్యూరిటీ సబ్జెక్ట్ కానీ నేనే వస్తుంది ఓకే Java, C, C++ అని చెప్పారు ఎందుకంటే that is not my domain. Completed మా ఫాస్ట్ చాలా మంది టాపిక్ చెప్పేది
Completed? Okay. Next. Okay, what are the features will be provided? Okay, AIM features provided the AMQ pendant. They can provide security, reliability, interoperability, routing, queuing, open standard. So these are all features will be provided by AMQP. Security providers the data should be have reliability. ఓకే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆధార్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఆధార్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఏం కావాలి సెక్యూరిటీ కావాలి ఏం కావాలి సెక్యూరిటీ కావాలి దానికి ఏం కావాలి రిలయబిలిటీ కావాలి ఏం కావాలి సో రిలయబిలిటీ లేకపోతే ఏమైతే డేటా అంతా the privacy will be lost the sensitive data will be known to the everyone okay so note of this AMD protocol is a open standard protocol. Why? Because those upload ISO. What is ISO here? International Standard Organization. And the every message can be stored here. Which format? U format. Completed? Completed? Okay. It should be defined the message, how the message can be read. At most once, ఒకసారి అయినా reach కావచ్చు. At least once, one time it can be reached. Exactly once. The message can be passed. There are three ways. One is at most once. What is at most once? They can deliver the message either once or never. Reach out to reach out. Either next one is what? This should be deliver the message. And exactly once, only once the secondary, it should be message will be passed. There are three passing the at most one, at least one, exactly once. Hold on. Three categories of messages. They will be passed either at least once, at most once, exact. Remember?
కనిపిస్తుందమ్మా లాస్ట్? So these are three components. So what are the components will be there? Exchange, queuing, binding. So exchanging the information it should be between publisher and subscriber. So here this exchange I already told they can act as a what here? Broker. They can act as a what? Broker. Okay. They can act as a what, ma? Broker. So who will be act as a broker? Exchange. What is the queue? The queue will be store the messages. The queue what will happen? They will be store the messages. Next one is binding. So binding what will happen? They will be distribute the message. Who are subscribers? They can do the binding. Okay. For example, మీ ఫ్రెండ్స్ లో ఇన్విటేషన్ ఉంటుంది. ఇన్విటేషన్ ఎట్లా చేస్తారు? మీకు బాండింగ్ ఉంటేనే మీకంటే మీకు క్లోజ్ ఉంటేనే వాళ్ళు మీ యొక్క సిస్టర్ మ్యారేజ్ కానీ మీ యొక్క బ్రదర్ మ్యారేజ్ కానీ ఇన్వైట్ చేస్తారు. మీ బాండింగ్ లేకుంటే మీకు వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేస్తారా? ఇన్వైట్ చేయరు. సేమ్ హియర్ ఆల్సో దోస్ హూ ఆర్ bonding the particular things, those are subscriber, they will be distributing the message. Who will be access? Who can access the message? So either subscriber or those are part of the in the network. So not on these three only. You write it. Exchange, you binding. Taking components subheading is exchange, you bindings. So queue is the queue will be maintaining the messages and they should be forward to the consumers. Forward the message to the forward consumers. Should be message from queues. The consumer it should be given by who? You. Completed. हमारा అయిపోయిందా? So these are all features of AMQP. This AMQP will be parser. The features will be given. You get the quality of services, persistent, they will give you delivery of messages and possibility, and the data can be transmitted in high speed. These are features of the AMQP. And applications. Applications ఏం చేస్తుంది? Monitoring this. ఏం చేస్తామా? Monitoring and globally update. After update what will happen? Change. ఇది monitor చేస్తుంది. ఏం చేస్తామా? Monitor. So for example stock continuously should be monitoring and it should be updating to the all customers, all consumers. Continuously ఏం చేస్తామా? Information అనేది update చేస్తాం. Okay. So they should be process to talk each other. We will be sharing the data. So here, if you want to take, it should be performed by what? Asynchronous communication. Which communication, ma? Asynchronous communication. So multiple data will be transmitted. So if you want to note down, later will share you PPT. Next, food subheading is DDS. Data distribution service. Data distribution service. What is the data distribution service?
So this data distribution service, the name indicate what? Should be distribute the data. Distribute the data. It should be what will do? It will be distribute the data and the services will be given. So most this DDS ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఇది ఇండస్ట్రీలో సో ఇండస్ట్రీలో ఏ పర్పస్ లో యూజ్ చేస్తారంటే ద మెయిన్ పర్పస్ ఇస్ we need to use for automation purpose. Which purpose? Automation purpose. And manufacturing purpose we need to use DDS. What is the DDS? DDS is what? Data distribution service. This data distribution service, they can distribute the services. They can distribute the services among the networks. So how they distribute the data? This DDS can be used publish and subscriber. Publish and subscriber. So this DDS where it is used? ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారండి ఇండస్ట్రీలో ఏ పర్పస్ యూజ్ చేస్తారు ఆటోమేషన్ purpose will be used automation purpose and manufacturing purpose they can use this DDS is the brokerless service ఏం సర్వీస్ అండి ఇది brokerless service ఏం సర్వీస్ అండి brokerless service ఇక్కడ బ్రోకర్ ఉండడు ఇక్కడ ఏమున్నాడు brokerless service so this DDS developed by who developed OMG OMG అంటే ఆబ్జెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ OG కాదు ఓకే ఓకే and very important point they can do publish and subscriber publish the data subscriber the data but one thing is it should be brokerless. It should be brokerless. First point ఏం రాయాలి మనము DDS అనాలి ఏం రాయాలి DDS అనేది data distribution service. It should be distribute the services. In this DDS will be developed by whom? OMG అంటే ఏంది Object Management Group. This Object Management Group is approved by DDS. In this DDS it should be have a brokerless. ఏముంటదమ్మా brokerless. So in this brokerless what will happen they can use like a MQTT AMQP publish and subscriber note these points first point so you need to remember this and this 3 points note చేసుకోండమ్మా note down 3 points note down the 3 points. So you can say so far. I'm not going to see the way to pray for them. Only mother said, there's a So completed. Make it fast. Amma light amma fan off the. Fans on the amma ikkada green one. Yes. మీకు వేసి వచ్చినా వేసి వస్తలేదు గాలి కూడా వస్తలేదు అయిపోయిందండి అమ్మాయిలు లాస్ట్ మిడిల్ మొబైల్ యూజ్ చేయొద్దు
అయిపోయిందమ్మా. ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు చదివింది ఏముందంటే పబ్లిషర్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్. సో ఇక్కడ మధ్యలో దే వాంట్ టు హ్యాపెన్, దే విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూట్ ద డేటా. సో దేర్ ఇస్ నో బ్రోకర్ విల్ బి దేర్ ఇన్ TDS. The brokerless protocol is what here? TDS. What is the TDS? Data distribution service. This data distribution service should be distribute the data services among the network. So here this DDS will be contain publish and subscriber model. Which model ma? Publish and subscriber model. It should be have a brokerless protocol. Which protocol? Brokerless protocol. So here if you want to sending the node should be have a subscribers. Subscribers ఉన్న వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది? The information can be received. So in this publisher, what where it is store the data? In a DDS cloud. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? DDS cloud. So draw the diagram. Diagram drawing. ఇప్పుడు ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు ఓకే? ఇవన్నీ సబ్స్క్రైబర్స్, ఇవన్నీ సబ్స్క్రైబర్, ఇవన్నీ పబ్లిషర్. ఈ మధ్యలో ఉన్నది ఏంటిది? మిడిల్ లో డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సర్వీస్. ఈ సింబల్ ఏంటిది? సింబల్ ఏంటిది? క్లౌడ్. సింబల్ ఏంటిదమ్మా? క్లౌడ్. కంప్లీట్ అండి. ఇంకా ఇట్లా అమ్మా ఫస్ట్ అవర్ క్లాస్. These are all publishers. These are what? Subscribers. ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ brokers. సింబల్ ఏంటిది? Not a broker. There is no broker option. Okay. Next. Difference between like DDS, AMQP, COP, MQTT, REST and XAMPP. Okay, wait a question adugutundi. The compare AMQP, COAP, MQTT, DDS, this kind of difference between ask the exam point of view. So that will be this. Okay, I will share the PPT, but a few points I will be explaining here. Okay. See, ఇక్కడ DDS ఇది ఫస్ట్ ఏంటమ్మా? DDS. సెకండ్ ఏంటిది? AMQP. థర్డ్ ఏంటమ్మా? COAP. ఫోర్త్ ఏంటిదమ్మా? MQTT. ఫిఫ్త్ ఏంటమ్మా? REST and HTTP. Last one is what? XAMPP. So XAMPP, XAMPP here, if you want to transport, how you need to transfer the data? How we need to transfer the message? So transmission. What is the IP? What is the UDP? User. Is the IP? Will TCP? Transmission control protocol. And the model, A model is
ఇప్పుడు డిడిఎస్ ఏముంది? పబ్లిష్ సబ్స్క్రైబర్. ఎంక్యూపీ ఏమైంది? we need to exchange the message point to point or organization or application. Next COP లో ఏముంది? రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్. MQTT ఏముందమ్మా? పబ్లిష్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. STPP లో ఏముంటది? రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్. దాంట్లో we need to exchange the message. Okay, next scope, same if you want to deliver the data device to device, a device to cloud. So here also we need to use device to device, a device to cloud, or we need to COP only device to device. Why? Because it should be have a machine to machine. Next one is MQTT. We need to transfer the data device to device or cloud to cloud. STPP. We need to transfer the data device to cloud. Okay, cloud to cloud. XAMPP kuda we need to transfer the data from device to cloud. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ డిస్కవరీ ద ఆటోమేషన్ విల్ బి పాసిబుల్ హియర్. ఇక్కడ పాసిబుల్ ఉంది డిడిఎస్, ఎక్కడ ఇంకో పాసిబుల్ ఉంది సిఓపి. సో మిగతాది ఆటోమేషన్ కెనాట్ బి పాసిబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంటెంట్ అవేర్నెస్ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్. So quality of service లో it should be extensive. In AMQP should be have a limited. COP will be have a limited. QoS అంటే అసలు QoS అంటే QoS. Very good. Quality of service. QoS అంటే quality of service. So the quality of service will be provided in. It should be have a limited in MQP. COP should be have a limited, and MQTP have a limited. There is no quality. There is no quality of service. Okay. This is the comparison between DDS, AMQP, MQTT, COP, XAMPP. These are all comparisons. Next. One more here. Comparison. What are the comparison between MQTT, AMQP, STPP, CO? ఇంతకుముందు మనం చదివినాం సేమ్. ఏం చదివాము? పబ్లిష్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్, రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్. సిఓపి ఏం చదివామా? రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్. ఇక్కడ ఏముంటది? బ్రోకర్. బ్రోకర్. ఇక్కడ ఏముంటది? పాయింట్ టు పాయింట్ కావచ్చు, బ్రోకర్ కావచ్చు. ఇక్కడ STPP ఏముంటది? పాయింట్ టు పాయింట్. COP ఏముంటది? పాయింట్ టు పాయింట్. The quality of service will be provided in three services. There is a provided by TCP. ఇక్కడ TCP service చేస్తుంది. TCP will be give reliable transmission. Next. So one more here, very important. Transport. ఇక్కడ ఏమి చేస్తామో TCP. ఇక్కడ ఏమి చేస్తామో TCP. ఇక్కడ ఏమి చేస్తామో TCP. But we need to use COP. COP will be used what? UDP. ఏమి చేస్తుంది ఇక్కడ? UDP. Connectionless service. Which service ma? Connection. Transport layer security. And STPP both will be provided SSL and TLS. And here we need to have a DTLS. So their combination of their protocol to UDP and TCP that will be provided DTLS. So these all protocols will be have comparison between like STPP, COAP, AMQP, MQTT. So ఇక్కడ మీకు ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లో డిఫరెన్స్ అడిగినప్పుడు యూ నీడ్ టు పబ్లిష్. MQTT ఏం చేస్తుంది? AMQP లో ఏముంటది? STPP లో ఏముంటది? COAP లో ఏముంటది? సో ఏ సర్వీస్ బ్రోకర్ యూజ్ చేస్తుందా? ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తుంది? ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తుంది? సెక్యూరిటీ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? ఓకే, వి నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ ఓవర్వ్యూ. ఓకే, the last presentation here. Overview. The protocol conclusions. అంటే ఈ ప్రోటోకాల్ యొక్క కన్క్లూజన్ ఏంటిది? లాస్ట్ వెబ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్ చదివినాం, మెసేజ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్ చదివినాం. సో దీని యొక్క కన్క్లూజన్ ఏంటంటే ఈ ఒకవేళ యూజ్ చేస్తారు ఒక దగ్గర, ఇక్కడ ఏం ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తాం? ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ నోట్స్.
These are what? Sensors. ఇవన్నీ ఏంటి అమ్మా? Sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4. All will be connected here. MQTT అన్న కావచ్చు, అది AMQP అన్న కావచ్చు. These all networks will be connected to the here. This is what? Cloud. ఇదంతా ఏందమ్మా? Cloud. సో ఈ యొక్క సెన్సార్ నుంచి డేటా, ఈ యొక్క సెన్సార్ నుంచి ఈ యొక్క క్లౌడ్కి వెళ్ళాలి. సెన్సార్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? క్లౌడ్కి వెళ్ళాలి. సో మధ్య మనం ఏమి చేస్తున్నాం ఇక్కడ? AMQP. ఏమి చేస్తున్నామమ్మా? AMQP. What is AMQP? Advanced Message Queue Protocol. So this AMQP or man, if you want to use na phone ఉంది. ఈ phone if you want to transfer the data, iPhone లో మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఈ ఫోన్ లో కూడా ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఐఫోన్ లో కూడా ఆప్షన్ ఉంటుంది. మనం ప్రతి డేటా మనం క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఐఫోన్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ క్లౌడ్ అకౌంట్ ఉంటుంది. ఏం అకౌంట్ ఉంటుంది? క్లౌడ్ అకౌంట్. సో క్లౌడ్ అకౌంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రిజిస్టర్ ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ బి స్టోర్ ఇన్ ఏ క్లౌడ్. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? క్లౌడ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో హియర్ దీస్ డివైసెస్, if you take your smartphone, if you take your tablet, if you take laptop, everything will be stored with the help of what? Which protocol? HTTP. Which protocol will be used? HTTP. What is HTTP? Hypertext Transfer Protocol. ఇంతకుముందు మనం ఒక పాయింట్ చదివాము. ఏ పాయింట్ చదివాము? డివైస్ టు క్లౌడ్. ఏం చదివాము మనము? డివైస్ టు క్లౌడ్. ఇంకో పాయింట్ ఎక్కడ చదివాము? డివైస్ టు డివైస్, డివైస్ టు డివైస్ అండ్ డివైస్ టు క్లౌడ్. ఈ ప్రోటోకాల్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేసేటేమో MQTT. ఏ ప్రోటోకాల్ ఇక్కడ? MQTT. MQTT అనేది మెసేజ్ క్యూ టెలిమినేటరీ ట్రాన్స్ఫర్, పబ్లిష్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్. ఇక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ బయటకి వెళ్ళాలి, క్లౌడ్ లో వెళ్ళాలి. క్లౌడ్ లో వెళ్ళాలంటే ఏ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తాము? AMQP. ఇంకో ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తాము? HTTP. దిస్ ఇస్ ద ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ యువర్ ప్రోటోకాల్స్. ఓకే. నెక్స్ట్, వెబ్ కనెక్టివిటీ డివైస్. Put subheading is, make a subheading. Lunch break ఎప్పుడు? 12:30. Completed. అయిపోయిందండి. రాసుకోవాలి. Okay, these are connected devices. If you want to connect web if you want to connect it, we require some connected devices. ఇవన్నీ కావాలి. బ్లూటూత్ ఉంటేనే మనము డివైస్ కు కనెక్ట్ అవుతుంది. NFC ఉంటేనే డేటా కనెక్ట్ అవుతుంది, ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. RFID ఉంటేనే మనకు డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో IPv6 లో పవర్ వైర్లెస్ ప్రైవేట్ ఏరియా నెట్వర్క్, వైర్లెస్ high addressable, reduced transceiver. Next one is Bluetooth, NFC, near field communication. These are all protocols if you want to connect the devices. Okay.
Now, first one is RFID. What is RFID? Radio frequency indication. What is the RFID? Radio frequency identification. Radio frequency Identification. So radio frequency identification, this RFID we need to use. మీరు ఫాస్టాగ్ విన్నారా? ఫాస్టాగ్ టోల్ గేట్స్. టోల్ గేట్లు ఏముంటది? మనం వెహికల్ కార్ వెళ్ళినప్పుడు కార్ కు ఫాస్టాగ్ ఉంటుందా? బార్ కోడ్ ఉంటుందా? సో ద బార్ కోడ్ ఇస్ వాట్ హియర్? RFID ట్యాగ్. విచ్ ట్యాగ్ మా? RFID ట్యాగ్. So this RFID tag, if you want to travel any, no, for example, ఇప్పుడు ఇక్కడ టెంపుల్స్ కొన్ని టెంపుల్స్ వెళ్ళినప్పుడు RFID ట్యాగ్స్ ఇస్తారు. ఓకే, కొన్ని ఏరియాలో RFID ట్యాగ్స్ ఇస్తారు. కొన్ని ఎనిమల్స్ కు RFID ట్యాగ్ యాడ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే we need to find out. Okay, so here this RFID tag we need to transfer the data. So how we need to transfer the data? With the help of what? RFID tags. ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం మనము? RFID tags. This RFID tags read by who will be read? ఎవరు రీడ్ చేస్తారు? Reader. ఎవరు రీడ్ చేస్తారు? Reader. ఎవరు రీడ్ చేస్తారమ్మా? Reader. The reader can be read the data. How we read it? There should be have a RFID tag. So this RFID tag should be contain 16 barcodes. How many barcodes? 16 barcodes. So 16 barcode they will be read by what? Reader. And ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఇంతకుముందు ఇదే పాయింట్. What should we have? Barcodes. ఏముంటాయండి? Barcode. This barcode who will be reader? This reader will be read this barcode. This reader read the barcode. మీ కార్ కానీ మీ బస్సు కానీ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ట్యాగ్ ఉంటుంది. అది RFID ట్యాగ్ ఉంటుంది. ఏం చేస్తుంది? రీడర్ ఏం చేస్తుంది? రీడ్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తామమ్మా? రీడ్ చేస్తుంది. And so the data can be stored. The data can be stored. Where it is stored? In a database. Second store is the database. So this database where it will have reader will be read. Reader will be read the data from your database. Note this points. First, second, third, fourth. So generational barcodes, it should be a like a QR code, RFID tags. So nowadays, if you want outside the chain, you need to use read the line of sight. The line of sight communication. So we need to read the data. మీరు వైష్ణవ్ టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు వైష్ణవ్ టెంపుల్ వెళ్ళారు ఎవరన్నా? జమ్మూ
జమ్ములో వైష్ణవ్ టెంపుల్ ఫేమస్ ఉంటది. ఆ టెంపుల్ కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఆరపి ట్యాక్స్ ఇస్తారు. This RF check consists of should be integrated with what? Circuit should be have a made by what? Antenna. So antenna what will happen? Send the data, receive the data. And these tags are, it should be either passive tags or active tags. Passive tags are active tags. So once you read, it should close passive. Continuously it should be open what? Active tags. So here, the passive tags are, we need to use mostly readers. Okay. Next point is working principles. ఎలా వర్క్ చేస్తారు RFID? So RFID will be worked by AIDC. అమ్మా ఎగ్జామ్ లో వస్తారు RFID. 5 marks question compulsory. RFID, Zigbee, NFC, Bluetooth. Okay, they can ask your 5 marks question. అంటే 2 కలిపి వచ్చి 10 marks question. లేదంటే జిగ్బీని డైరెక్ట్ 10 marks question అడగొచ్చు. లేదంటే RFID ని 10 marks question అడగొచ్చు. లేదంటే పై కలిపి 2 కలిపి 3 కలిపి they will ask 10 marks question. Okay, this RFID tag they can read by AIDC. What is AIDC? Automatic Identification Data Capture. Automatically identified data should be captured. Automatically should be identified, then data will be captured. That is use of AIDS. So this AIDS should be identify the object. So this object can be read, should be stored. So here, with the little intervention of the human, no human intervention. అంటే ఇప్పుడు టోల్ గేట్ వెళ్ళినప్పుడు మన డైరెక్ట్ ఏమైతే ఆటోమేటికల్లీ స్కాన్ అవుతుంది. ఏమైతుందమ్మా ఆటోమేటికల్లీ స్కాన్ వెహికల్ ఏమైతుంది ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఆటోమేటిక్ ఏమైతుంది వెహికల్ అనేది ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. అక్కడ ఎవరైనా స్కాన్ చేస్తుంటారా? ఎవరు చేయలేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ క్లియర్. దేర్ ఇస్ నో హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్. Okay, this RFID tag should be contain components. What kind of components will be there? It should be contain RFID tag or smart label or RFID reader and should be have a antenna. These all elements should be there. Okay, note down first point, second and third. Last point. Note down this. Completed, ma? No, sir. Yeah.
ఈ క్లాస్ విన్నారు నిన్న క్లాస్ విన్నారు వినిపించిందా మధ్యలో స్ట్రక్ మధ్య స్ట్రక్ అయింది మీరంతా డేస్ కదా సార్ అటంతా హాస్టల్ సార్ అమ్మా ఇటు కంప్లీట్ This is the RFID process. Okay, how to read this RFID. So if you have the device will be contain RFID here. Okay. This is the tag. This is your RFID tag. So this RFID tag, what will happen? They will be read. The software, what will happen? They will be read the data. So when you read the data, automatically the barcode what will happen? So read the data from your database. Ekkadi nunchi chestadamma database nunchi read chestam. This is the working principle of the RFID. ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు RFID means they want to use we can use inventory management purpose, okay, manufacturing purpose, we need to use tracking purpose, we need to use personal information into tracking, okay, so we also use restricted some areas controlling purpose, okay, ID badging, supply chain management, manufacturing purpose, and counter prevention. So these are all features will become under the RFID. RFID is tag the information. Okay, so for example, if you want to manufacture any soap, so every soap should be contain some barcode. So how many manufacture will be produced today, how many sales, everything will be read out the particular barcode. So any products aminam, sales, how many are there, we need to find out. So because of this information. Tracking, we need to track the every information. We need to personal information. If you have a RFID, the complete, we need to read the data. అంటే ఇప్పుడు ఎనిమల్ RFID ట్యాగ్ పెడతారు. RFID ట్యాగ్ పెట్టే ఎనిమల్ ఎక్కడంటే పెట్ డాగ్స్ కానీ లేకుంటే ఏదైనా లయన్స్ కానీ ఏం చేస్తారమ్మా RFID ట్యాగ్స్ యాడ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే దాన్ని ట్రాక్ చేస్తుంటారు. లొకేషన్ ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతుంది, ఏం తింటుంది, ఏం చేస్తుంది, ద పొజిషన్, ద లొకేషన్ విల్ బి ఫైండ్ అవుట్. ఓకే. This is controlling access restricted areas. Okay. Note this on our points you need to remember. Note down this, boys. Akkada, live. అమ్మాయిలు నోట్ చేసుకున్నాం. ఎయిర్పోర్ట్ లో కూడా మీకు మీ బ్యాగ్స్, ఓకే, యూ షుడ్ బి గివెన్ ద బార్ కోడ్స్. అయిపోయిందమ్మా.
Sir. Completed? Next, put subheading is Zigbee. Put subheading is Zigbee. See, Zigbee is one of the communication device, okay, connecting device. So connecting devices we can use for what? Zigbee, like RFID. So if you have RFID, so radio frequency identification, the radio frequency identification what will happen? Should we have a barcode? The barcode what will happen? We need to, the reader can be radio or RFID. So this RFID we need to track out inventory management. So we need to protection, supply chain management, we need to use access tracking, okay? Or if you want to controlling restricted areas, okay, generally, already in the vehicles, or you need to find out what do you call animals also we need to put RFID tag or we need to put persons. So we need to find out location tracking purpose. Okay, so this after that we need to have one more connecting device, that is what? Zigbee. So this Zigbee is one of the protocol. So this protocol will be have work in, there are, it should be present in network layer. It should be present in network, transport, session, presentation, application layer. That will be what? Zigbee. Zigbee will be support what? These are protocols. Network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application layer. But here, one more is there. This protocol will be defined. This one is IEEE 8.15.4. So this IEEE, what is IEEE? Amma will matter one area. What is IEEE? What is IEEE? నేను చెప్పాను క్లాస్ లో నేను ఆన్లైన్ చెప్పాను కదా. వాట్ ఇస్ IEEE? Instead of electrical electronic engineers. Instead of electrical electronic engineers. So this is the standard that given by 802.15.4 that can be used for WPN, wireless personal area network. Wireless personal area network. This IEEE standard, they are physical layer, data link layer, there is no protocol. Physical layer protocol unda? లేదు. Data link layer protocol unda? లేదు. ఏముంది? Ethernet. So we are using this standard. Which standard? IEEE. మీకు ఆల్రెడీ CN లో సెకండ్ యూనిట్ లో we discuss IEEE 802.3. CN లో IEEE 802.3 Ethernet packet format చెప్పాను కదా, renewable bits, SFD bits, so this IEEE will be have some standard. IEEE is the started, the project name is called 802.
ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంది IEEE 802 is the project. ఈ ప్రాజెక్ట్ లో they given some standards. They define some specifications. 802.1, 802.3, 802.4, 802.5, 802.10, 802.11, 802.13, 802.14, 802.15. So 802.15.4 that is indicate wireless personal area network. So remaining here, this Zigbee will be supported network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. That is the use of Zigbee. Note down, draw the diagram. Diagram draw చేయాలి. అయిపోయిందండి? అమ్మ మొబైల్ బ్యాగ్ లో పెట్టేయాలి మొబైల్. కంప్లీట్ అమ్మా. మా మొబైల్ చూడద్దు. Before going to features, we need to have Apologies. so Zigbee, they should be have a Apologies. router, they should be have a node. So this here, this Y indicate. This Y indicate what? End device. This red color Y indicate what? Coordinators. This X is indicate what? Routers. So this is the which topology? Star topology. What topology amma? Star topology. This is the which topology? Cluster tree. This is the which topology? Mesh and mesh. Mesh. Amma mesh and what is the mesh? What is the mesh topology? In your mesh. Next. What is the mesh? Next. Next pen. What is the mesh?
Sabihin mo na naasan mo siya. When topology, they will be connected to point to point. Each point they should be connected. That is called what? Mesh topology. So star topology, what will happen? They will be have a centralized device. This is a centralized device coordinator. They will be have connected to all end devices. This topology is called what? Star topology. So this is the cluster. Cluster means what? We need to divide the group of elements. So this is the one cluster. This is the one cluster. This is the one cluster. So all this cluster we need to connect the coordinator. Next one is mesh topology. In this mesh topology, what will happen? Each node should be connected, point to point, like it should be connected. That is called what? Mesh topology. Okay. Okay. So in this mesh topology, we need to have a X is what? Transceivers. What is X? Transceivers. What is the Y? Coordinator. So in this, what will happen? This node, if you want to pass, so because of this, coordinator will be passing the information. Coordinator in the sense, the coordinator will be pass the data. The data will be used to the devices. For example, my faculty will give the Spock. Spock in the they will be pass the information. Spock is what will happen? They will be pass the information in your class group. So the Spock is what here? Coordinator. The Spock is what? Coordinator. Okay. This this degree, it should be enhancement of. Enhancement means what? What is enhancement? Enhancement meaning it enhance your CGPA and anything. Increase your CGPA, improve your CGPA. Or this enhancement of IEEE 8.15.4. So 8.15.4, this should be improvement of the extension of the protocol is what here? Zigbee. A protocol is Zigbee. So extension, the features will be added more. That should be increase, enhance, improve that 8.154 that is comes under the Zigbee. This here, this 8.2.4 ఇంతకుముందు మన డయాగ్రామ్ లో చూసాం ఏం చూసాము 8.15.4 will be support the layer. Which layer will be support? Layer 1, layer 2. If we take the Zigbee will be supported other layers. Layer 3, layer 4, layer 5, layer 6. Okay. This Zigbee mostly we need to use where it is used wireless sensor networks using which topology? Mesh topology. A topology another mesh topology. So note on this first, second, and last word. Note on. Past two.
అయిపోయిందండి. So this Zigbee enhancement of 802.15.4. This 802.15.4 they can use used only for which layers? Layer 1, layer 2. And if you want more extension of layer 3, layer 4, we need to use for this Zigbee. Okay? This Zigbee is if you want to use most popular in wireless sensor network. So in this wireless sensor network, we can use the which topology? Mesh topology. So completed. So here we not already discussed. These are nodes. This nodes what will happen? These are Y is indicate what? ND device. This device, this coordinator what will happen? They will be pass the information between this and this. Okay, these are the nodes. These are node. This node end node. What will happen? They want to pass the information to this coordinator. Okay. Here also, this all information will be passed to this coordinator. The ultimately this will be reached to the here. X is indicated here. A is this color is indicated what? Router. And this Zigbee, we need to use which topology here? Mesh topology. They want to communicate. What is the mesh? Mesh identity. Each node should be connected. Should be connected to one. Each point should be connected. So you should be connect the devices. This color is what? Coordinate. This coordinate what will happen? They want to pass the information. So ఇక్కడ నుంచి మనకు ఏకి రావాలి. ఎక్కడి నుంచి రామా? ఇక్కడ నుంచి రావాలంటే this D will be passed to the A, F will be passed to the D, D will be passed to the B, B will be passed to the A. Or they will go to the E, R, D, R, C, R, F. The information will be like this. So data అనేది అలా they will need to pass. So here we need to use. Okay, Vela, the nodes are not in the range. The nodes are not in the range. So what will happen? They will be passed through what? Intermediate nodes. So ఇక్కడ మన data ఈ F నుంచి మనకి ఎక్కడ రావాలమ్మా? F నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ D నుంచి A కి రావాలి. D నుంచి A కి రావాలి. లేదంటే F నుంచి మనకు సారీ ఈ F నుంచి మనకి ఏకి రావాలి ఏకి రావాలి F నుంచి ఏకి రావాలంటే ఏం చేస్తారు డేటా విల్ పాస్ టు ది data D is passed to the C is passed to the what A. This is the what? These are intermediate nodes. So intermediate nodes లో data అనేది pass into. Note on this. Which point you need to note? Only this point. Second point you need to note down. Second point note చేసుకోండి అమ్మా ఎందుకంటే నోట్స్ ఒకవేళ మన దగ్గర లేదు అవుట్ ఆఫ్ ది రేంజ్ సో అవుట్ ఆఫ్ ది రేంజ్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము ఇంటర్మీడియట్ నోట్ ద పాస్ చేస్తాం Like టిఫిన్ చేయలేదు అమ్మాయి
టిఫిన్ చేయడు. టిఫిన్ బాగాలేదా? పూరియా? ఇడ్లీ. ఇడ్లీ తినలేదా? తినలేదు అంటే బయటకి వాటర్ తాగదు. కంప్లీట్ అయ్యింది. So here, this methodology will be provide reliability. A provide is some reliability. A provide is some reliability. So in this same example in the if the nodes C and F, if the nodes C and F are down, and there will be the network is slow. The message will be packaged from A can be delayed G to bias B and E. Okay, వేళ సి ఈ యొక్క నోడ్ డౌన్ అయిపోయింది, ఈ యొక్క నోడ్ ఏమైపోయింది డౌన్ అయిపోయింది. ఆ నోడ్స్ ఏమైందమ్మా డౌన్ అయింది. సో నోడ్స్ డౌన్ అయినప్పుడు దే వాంట్ టు పాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ డౌన్ అయిపోయింది అంటే నెట్వర్క్ స్లో అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? వి వాంట్ గో ఫర్ ఈ. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మనకు ఏకి వెళ్ళాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఏకి వెళ్ళాలి. సో ఏకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏమైంది? దిస్ నోడ్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ అండ్ దిస్ నోడ్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్. ద మెయిన్ రూట్, ద మెయిన్ కోఆర్డినేటర్ ఇస్, హూ ఇస్ ద కోఆర్డినేటర్ హియర్? G. G is the coordinator. G is what? Coordinator. G is the what? Coordinator. So here this color is indicate what? Transceiver. So I want to pass the information. నేను ఈ యొక్క డేటాను ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పంపించాలి? I want to send the data from G. G నుంచి ఎక్కడ పంపించాలి? A కి పంపించాలి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పంపించాలి? G నుంచి ఎక్కడ రావాలి? A కి రావాలి. సో G నుంచి ఎక్కడ పంపించినా E కి పంపించాలి. ఎక్కడ పంపించినా E కి. సో E నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది? D కి వచ్చింది. D నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది? B కి వచ్చింది. B నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది? So the information will be far. Sir, ఇలా ఎందుకు పోలేదు అంటే this network is far down. This network is down. The node is not working. No. This point. ఒకవేళ ఈ రెడ్ కలర్ ఏం చేస్తారంటే రెడ్ కలర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కోఆర్డినేటర్. రెడ్ కలర్ ఇస్ వాట్? కోఆర్డినేటర్. సో మన ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసినప్పుడు పాయింట్ టు పాయింట్ నోడ్. సో ఇఫ్ యు వాంట్ టు పాస్ ద పాయింట్ వెక్టర్ టోపాలజీ, ఇఫ్ యు వాంట్ టు పాస్ ద data, you are passing the data, what will happen? Here C and F are down, they are not working, they are slow, they are degrade. So what will happen? We need to pass intermediate nodes. What is the other intermediate nodes? So G to E, E to D, D to B, B to A. This GB is self-configure and self-healing. Automatically they will be heal the data. అంటే G అంటే ఏంటి సార్? కోఆర్డినేటర్ అంటే అక్కడి నుంచి అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ అవుతుంది. ఓకే, మన బ్లూటూత్ అనుకోండి, బ్లూటూత్ అక్కడ కనెక్ట్ అయితే అందరికి నోడ్ వస్తుంది. సో అక్కడ కూడా G is what here? కోఆర్డినేటర్. ఆ కోఆర్డినేటర్ అనేది డేటా అనేది పాస్ చేస్తుంది. మన జిగ్బీ ఏం చదువుకుంటున్నాము? కనెక్టింగ్ డివైస్. జిగ్బీ అనేది ఏందమ్మా? కనెక్టింగ్ డివైస్. RF ఏంది? కనెక్టింగ్ డివైస్. బ్లూటూత్ అనేది కనెక్టింగ్ డివైస్. NFC అంటే ఏంది? కనెక్టింగ్ డివైస్. జెడ్వే ఏంది? కనెక్టింగ్ డివైస్. Completed? Diagram is very important. Okay, my point answer actually diagram is very important.
Completed. మరి ఇంతకుముందు ఇవంతా ఇప్పుడు మరి ఇంతకుముందు చదివిందంటే ఇది పాయింట్స్. సో ఇక్కడ ఏంది జిగ్బీ కోఆర్డినేట్స్. ఏంటి గెట్స్ అంటే జిగ్బీ కోఆర్డినేటర్. సో దిస్ కోఆర్డినేటర్ వాట్ విల్ డూ? This coordinator what will do? They can pass the information within the network. So is the bit between the networks. The bridge between the nodes and networks. And this thing is Zigbee and the coordinator. But no coordinator. What will happen? They will be pass the networks. And they will be store the information. In the summer, store the information. So they will be passed to the under and outside it. And it's a very important point. There should be trust and repository. Zigbee lo the coordinator in this ante they will be maintain the information. They will be store the information. If you want to do coordinator, they can store the information. They will be forward to the inside and outside. And also the coordinator can act as a trust. ఇప్పుడు స్పాక్ ఉంది. స్పాక్ ను మీరు అందరూ నమ్మకంతో మీరు స్పాక్ ను పెట్టారు. సో స్పాక్ అనేది ఫ్యాకల్టీ కూడా నామినేటెడ్ యాజ్ స్పాక్ బికాజ్ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్. Any information if you want to pass the trust on SPOC. The class lo SPOC ఉంది కదా, SPOC ఎందుకు ట్రస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ట్రస్ట్ చేస్తారు, మీరు కూడా ట్రస్ట్ చేస్తారు. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా మనం SPOC చేస్తాం. SPOC అనే వాళ్ళు అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తారు. సో అది ట్రస్ట్. ఆ SPOC అనే వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరు కోఆర్డినేటర్. ఆ SPOC అనే వాళ్ళు ఇక్కడ కోఆర్డినేటర్. కోఆర్డినేటర్ వాట్ చెప్పారు? They will be store the information about the network, under the network and outside, and it can act as a trust center as well as repository. Okay, coordinator in this అర్థమైందా? And routers and nodes. So here this Zigbee router, so what will happen? It should be have a running application. They should be relaying on information. It should be what? Relaying the information between ikkada nodes. దేనికి between connected nodes. ఈ యొక్క Z ఉంది, ఈ యొక్క G coordinator they want sent to the router, they want sent to the ultimately Y is the what here? Node. This is what here? Router. This is what? Router. This is what? Coordinator. ఇవన్నీ ఏంటిది? కోఆర్డినేటర్. కోఆర్డినేటర్ దేనికి ఇస్తుంది? రౌటర్ కి ఇస్తుంది. రౌటర్ దేనికి వస్తుంది? నోడ్స్. కోఆర్డినేటర్ దేనికి వస్తుందమ్మా? రౌటర్ కి వస్తుంది. రౌటర్ దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంది? నోడ్ కనెక్ట్. ఓకే, సో మనం దీని మీద ట్రస్ట్ అయి ఉంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సో హియర్ we cannot rely on the nodes. Nodes. Why? Because nodes they will be change the information. ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు అప్లికేషన్స్. Where do you use? Building automation. ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారు building automation purpose. Remote control, you know the remote control purpose we can use Zigbee. ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారమ్మా, ఒక రిమోట్ అన్నిటిలో ఆపరేట్ చేస్తుంది. ఒకటే రిమోట్ ఏమేమి చేస్తుంది? అన్నిటికీ ఆపరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, మీరు 3-star హోటల్ 4-star హోటల్లో ఆ 2-star హోటల్లో ఒక కార్డ్ ఉంటుంది, RFID the card. If you want to insert the device, automatically lights, fans, TV, everything will be on. If you want to remove the device, the card, automatically everything will be off. So building automation, or if you want to use remote control, okay, if you want on the TV, okay, if you want to use on the AC, off the AC, everything will be comes under the Zigbee. Ante a device ee device connect aitene data అనేది పాస్ అవుతుంది. నా మొబైల్ ఉంది, సో నా మొబైల్ MI రిమోట్ అని ఉంటుంది.
MI remote ద్వారా I want to operate AC. I want to connect that AC. కంపెనీ ఎల్జీఆ లేకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో సంథింగ్ కంపెనీ సామ్సంగ్ ఏదైనా కంపెనీ కావచ్చు. ఆ కంపెనీ నేను ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ద పర్టికులర్ ఆప్షన్. ఐ వాంట్ టు ఆఫ్ ద ఏసీ ఆన్ ద AC because the option is clear. Right? The communication device, this is the communication device like ZigBee, RFID, NFC. So we have a ZigBee, we need to come off the ACRs. Okay. ఎలక్ట్రానిక్స్ లో రిమోట్ కంట్రోల్ లో వీ కెన్ నీడ్ టు యూస్. మీ ఇంటూ హౌస్ ను ఆటోమేషన్ చేయాలంటే జిగ్బీ యూజ్ చేయాలి. ఓకే. అండ్ హెల్త్ కేర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? హెల్త్ కేర్ పర్పస్ ఆర్ యూ వాంట్ యూజ్ ఫిట్నెస్ మానిటరింగ్. ఫిట్నెస్ మానిటరింగ్ పర్పస్ వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ కమ్యూనికేషన్. సో హోమ్ ఆటోమేషన్ we need to use on the lights, off the lights, off the AC, everything will be controlled. కిచెన్ లో స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలన్నా లేకుంటే కిచెన్ లో మైక్రోవేవ్ ఆఫ్ చేయాలంటే కంప్లీట్ ఆటోమేషన్ చేసినాం. ఆటోమేషన్ లేకుంటే ఆఫ్ కాదు. ఆఫ్ చేస్తే ఆఫ్ అవుతుంది. సో ఆటోమేషన్ ఉండాలి. ఏముండాలి? ఆటోమేషన్. అండ్ వీ నీడ్ టు యూస్ ఎల్ఈడి లైట్స్ ఆల్సో. ఎల్ఈడి లైట్ నేను చెప్పాను కదా, లైట్స్ ఆన్ చేయాలంటే లైట్ ఆఫ్ ద లైట్ వీ కెన్ యూజ్ ఆటోమేషన్. అండ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ టెలికామ్ సర్వీసెస్. These are all applications of ZigBee. Note down. ಎಲ್ಲ ಎಳ್ಳುతుందా ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ఈ పాయింట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. పాయింట్ నోట్ చేసుకున్నాను. లాస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే. లాస్ట్ వాళ్ళని అడుగుతా. అక్కడ లాస్ట్ బట్ 1 pages, 2 pages, లాస్ట్ 2 pages. ఇవన్నీ అప్లికేషన్ మీద నాకు చెప్పాలి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుంది. So everyone note down these points. These are applications in exam point of view. If you know the application, you know the particular communication device. Last 2 pages study